So, good day. Ito yung continuation ng discussion natin last meeting, yung linear regression. So now, i-tackle na naman natin yung correlation. So, sa section na ito, dito na topic is iimbestigahan natin kung gaano nga ba ka-strong ang linear relationship ng explanatory at ang response variable. Okay? So, bago dyan, so, yun nga, yung pag-aaralan natin or ipakita natin how strong yung relationship sa pagitan ng dalawang variables, yung explanatory at response. So, we define this linear correlation coefficient. So, also known as Pearson product moment correlation coefficient. So, it is a measure of the strength of a linear relation between two quantitative variables. Okay? So, nag-discuss naman tayo kung ano yung quantitative. So, numbers. And this Greek letter here, this is rho. This is used to represent the population correlation coefficient. And for the sample correlation coefficient, R yung mag-represent sa kanya. So, kung maalala nyo pa yung formula ng z-scores, yun nga, ito yung z-scores is equal to data point minus mean of the data set over S, kung saan ang S dito ay ang standard deviation. Okay? Standard deviation of the data set. So, since sa discussion na ito is mag-deal tayo ng dalawang samples galing sa explanatory variable X at ang response variable Y, then based dito sa itong formula ng z-score, so meron tayong ganito na formula. Yung z sub x is equal to x sub I minus x bar. So ito yung mean. Okay? Ito yung samples over S sub x. So ito yung standard deviation. Okay? And sa y pa rin. Sa y. Okay? Dalawa. Since nga, two samples. Okay? So based din dito sa formula nito, so we can write the sample correlation coefficient. So ito yung R natin. Summation ng ito, product ng dalawa over n minus 1. Okay? So ito na yung formula, yung R. Itong R na ito ang sample correlation coefficient. Hence, dahil dito is may possibility na pwedeng mag-error or hindi masyadong accurate yung makukuha natin na value. So, usually, kung maraming decimal points, so yung iba sa atin is mag-round off. Hindi kunin lahat yung mga points. If ever na manual, diba? Yung manual yung pag-solve natin. So, dahil dyan, so merong equivalent na formula para sa linear correlation coefficient. Ito yung formula sa baba. Ito yung R. R is equal to this expression. Okay? So pagdating, yun nga, yung sa yung mano-mano ng pag-solve, so this formula here, ito yung marami masyadong i-input na mga value is more accurate than this formula here above. Okay? Pero meron din naman tayong mga software, like yung usual na ginagamit natin, yung mga online tool sa pag-solve. So, pwede rin yun. Pero if ever mano-mano,
ito yung gagamitin natin. Okay? So next, so meron tayong some properties ng linear correlation coefficient. Okay? So first, the linear correlation coefficient is always between -1 and 1 inclusive. So in other words, so dapat yung sagot lang natin is nandito lang sa ito lang yung boundary niya. So yung pinakamaliit na yung -1, tapos pinakamalaki na yung 1. Okay? So dapat yung sagot is -1 or 0.1, ganon, yung -0.9. Basta between din dyan. Maliit lang masyado. Okay? Next, ito. If R is 1, there is a perfect positive linear relation between the two variables. So see figure 4B. So yung figure 4B, ito siya. Yung 4B. So makikita nyo dito, pinapakita dito na yung dalawang variable, ito yung y dito, pati yung x, yung x-axis, pati yung y-axis. Say, di ba may mga numbers dito, so may mga points dito, tapos points din dito. So, itong figure na ito, nagpapakita na may dalawang variables na linearly related at positively associated. Okay? So, kung ang value, so, ito nga, kung yung dalawang variable dito, yung dalawang variable are positively associated, kung yung value ng isa is mag-increase. Tapos, yung value ng isa din is mag-increase. Diba? Kung makikita nyo dito, dito yung 0.0, di ba? 0.0. So, this is 0. Tapos, dito papuntang palaki. Di ba? Palaki yung amount dyan. And, yung point din dito, maglaki yung amount. Since yun nga, if these two, yung dalawang variable dito, kahit magkuha ka ng dalawang variable dito, dalawa. So, kapag ang isa, halimbawa yung dito na point, mag-increase. So, mag-follow na yung dito is mag-increase din. Okay? Yan yung dalawa sila ay yung positive. Okay? Positive associated. Sabay sila yun. Kung mag-increase dito, mag-increase din dito. Okay? Kaya ganyan yung graph niya. Ganun. Okay? Paakyat. Okay? Next. For number 3, if R is -1, there is a perfect negative linear relation between the two variables. So, see figure 4A. So, yun na. Yung R natin is 1, yung kanina. So, kung mag-increase yung isang variable, okay, mag-increase din, mag-follow na mag-increase din yung isa. So, dito naman, sa number 3, okay, sa number 3, ito yung figure A. Okay, ito na figure. Okay, first figure. Okay. So, sinasabi dito na yung two variables are negatively associated. Okay. In other words, so two variables are negatively associated. Yung dalawang variables ay negative associated kung ang isang variable mag-increase tapos yung isang variable mag-decrease. Okay? So, kagaya dito, ito yung relationship nila. Kung dito, yung variable dito, halimbawa kung dito, mag-increase siya dito,
So, yung isang variable, mag-decrease. So, doon yung flow. Okay, pag ganun. Or, kung mag-increase dito, so, dito naman yung mag-decrease. So, kagaya dito, tingnan nyo. So, halimbawa, dito, ito, pababa, mag-increase. Mag-increase of dito, mag-decrease. Simple, bali, yung flow, yung graph is papunta doon. Tapos, kung ito naman yung mag-decrease, yung dito na side, mag-decrease, yan, magliit. Tapos, ito is mag-akyat, paakyat. Bali, yung graph, papunta doon. Okay? Kaya ganyan yung graph niya. So, next. So, number 4, the closer R to 1, the stronger is the evidence of positive association between the two variables. Okay. Maintindihan naman, no? Yung R, kung makikita nyo, yan, ito yung maximum. Maximum niya is 1, yung value ng R, at ang minimum niya is -1. Tapos yung in between na, yung mga points pa dyan. Marami yan sila. So for number 5, the closer the R to -1, the stronger the evidence of negative association between the two variables. And for number 6, the closer R to 0, there is a little or no evidence of a linear relation between the two variables. Diba, kung makikita nyo ito, ito both positive, tapos ito, yung isa mag-increase, yung isa mag-decrease. So, sa maximum, minimum. Tapos yung gitna naman talaga, ito nga yung 0. So, yun, little or no evidence talaga. So, 0. So, for number 7, the linear correlation coefficient is unitless. Okay? As it is appeared from its definition in terms of the z-scores, they are where they are unitless. So, wala silang unit. Yung mga unit, kumbaga, yung 1 kilogram, tapos yung kilogram, yun yung mga unit. Or 1 meter, yan, 1,000 liter, yung ganun. Bali, yung sagot lang dito is number lang. Number. Okay? So, para ma-illustrate ito, magbibigay tayo ng halimbawa. Pero, ang kukunin lang natin is yung mga small values para sa X at Y para makita natin kung paano gawin yung calculation. Okay? So, for example, consider the pair data X, Y. Ito na siya, yung mga value. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung data natin. So, calculate R. So, ang gagamitin natin dito is yung equation. So, mano-mano yung pag-calculate natin sa data. So, from this problem, so, mayroon tayong data na X. Yun nga yung X natin. Si X. Isulat. Maggawa tayo ng table. Then, si Y. And then, yung dito sa baba, yung sa pag-pairing natin is naka-base pa rin doon sa equation na gagamitin natin. Diba? Kung makikita nyo, so para madali na lang yung pag-input, so i-calculate na natin muna doon sa table para substitute na lang at simple algebra yung pag-compute. Kung makikita nyo dito yung summation ng X, summation ng Y, tapos yung XY, tapos yung X squared, pati yung Y squared. Bali, ilang data ang kailangan natin? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kaya nga,
dito sa table, meron tayong x, y, xy, x squared, pati y squared. Okay? Sa xy, simple lang. Ito i-multiply mo lang. Ito yung mga product niya. Tapos, ito square mo lang. Kaya maging 4. Pati yung y, ito yung y, 1.4, square mo lang. Then, yung total is yung summation. So, i-add mo lang to lahat. Yung 2 plus 4 plus 8 plus 8 plus 9, pati 1.4 plus 1.8. I-add mo lang siya. Tapos, ito na yung total mo. And, itong value na ito is i-substitute lang natin doon sa equation. So, diba dito? So, yung x natin dito, 31. Tapos, 31 dito. Dito, 10.2. 10.2. Tapos dito, 66. 66. 68. 68.6. Tapos dito, 31. So, magiging 31 squared kasi may squared dyan, oh. Tapos ito, 10.2 squared. 10.2 squared. Yung n natin is 5. This is 5. And yung y squared, yan yung y squared, 22.6. 21.6. Okay. And yung n natin, 5. 5 yan. Tapos 5 yan. Tapos yung x squared natin ay 229. Yung summation ha, yung summation, yung total, 229. Then, simple algebra. Yung r natin is equal siya sa 0.9572. Okay. Okay? So, based doon sa mga properties, ito ay nasa pagitan ng 1 pati ng negative 1. Okay? Kaya, may clue na kayo na if ever magsobra siya sa 1 pati negative 1 means may mali yung pag-input nyo ng data. So, dapat i-double check nyo. Okay?